Hola, bienvenidos a mi canal, soy Victoria. Hoy voy a hacer tarjetas monocromo. Estas. Para hacerlas necesitaré tintas, sellos, metacrilatos para estampar. También voy a usar plataforma para estampar, máscaras, y máscara líquida, y también stencil que he hecho con los sellos que he usado, y también todo para hacer embossing. Empezamos.
Bye bye.